Yu-Gi-Oh! Real Life Movie 2023, The Ultimate Link Monster. I said in my dual analysis of this that this was my favorite thing that Schmierko's made, and for the most part that's still true. He's made a lot of good stuff since then too, to be honest, but this one just holds a special place in my heart. Maybe it's just the style of dueling he does, it's more my kind of dueling, where most of the Schmierko things he does, he's a more intelligent style duel scripter and stuff like that. He mostly just you expect to go one way and he does it the opposite way, and sometimes the opposite way is better than what you planned, but it's sometimes you just have this idea in your head, and it's like, I'd like it to be this thing, and then it's this thing, it's like, great! And then there's something where it's like, I want it to go this way, it goes left instead, it's like, ugh. But we'll see what happens. Everyone has their preferences and stuff like that, there's nothing wrong with that, Some people go to a Godzilla movie to see the humans. Some people go to a Godzilla movie to see him step on all the humans. None is individually wrong. My dear, we'll be united again. Still looking forward to RLDS Requiem. Beast won't follow your commands anymore. That's impossible. You lie. Let's find out if I do. Buster Blader, defend him! No! Still awesome that they did it in English in the first place. You can criticize the English and stuff like that after how it was done, but I still have nothing but respect for them for even doing it in the first place. Especially when they could have just done Hungarian and German. It just would have been that easy to do, but they went the extra little step. Although I wonder how accurate that whole thing, I stole 500 Dragon and doubled its attack points, is going to be when Requiem does come out. Might have a small little change there, but time will tell that tale. Obviously, we won't know for sure until the movie comes out, but one step at a time. And hey, if they have to change that part, it's not the end of the world. It'll be just fun to see them interacting for the first time. Chilling out without my crew on the castle yards. I really gotta stop oversleeping. It's a lovely day, though. This does take place around RLDS, or at least after it, and then, of course, after, obviously, the cyberspace incident. Though at the time it was the original cyberspace incident. That would not, because the reboot or remake hadn't been come out yet, obviously. Yeah. But to be fair, this still happened in the remake, at least this part anyway. So it's not like this got retconned or something like, oh, what are you talking about? You never fought Firewall right with a decode docker. It's just slightly different in context and whatnot. I imagine that's why he redid that part too, because it was crucial to the Ultimate Link Monster. Oh, at least it adds another reason, of course. Checking out all the new Cyrus monsters you got from that. Findet man weitere mächtige Karten wie die von gestern. I always love the detail that Schmierko's cards are in German. It's a simple thing like, well, yeah, of course he'd be in German, he's German, but it's like, you see so many English versions, it's just nice to diversify a little bit, Just helps him stick out a bit more. Of course, he has a couple cards that are, of course, English, but hey, I'll take that. Then again, I don't know how you Germanify Link Kuriboh. Although it's interesting that they also call it, Monster Effect and all that stuff. Fusion in English. You think they'd, translate that, but I guess not, apparently. I guess because it's keyword text and stuff like that. I really gotta put some grease on those doors. This is where he fought Ronin. This is what's left. He put a bridge in. Kann ich es nicht riskieren, sie einem Unwissenden vorzuführen. This really does help show that CGI has gotten better with time, as we've proven with Schmierko, because this doesn't look bad at all. Just to compare this to Ghost Ship, but it's like, yeah, he improved a lot in only a few years.
Dang, this part looks like live action. I'm willing to bet in this one he just filmed in either his house or a friend's house, or they just rented a place for him. Or didn't even rent, just like trespassed. But though no Schmirko probably just around his own house. Das Kellergewölbe des Schlosses besitzt ein riesiges Labyrinthsystem aus unzähligen verzweigten Gängen. Nicht mal ich kenne sie alle. And you own this place. Wer sich hier unten im Dunkeln verläuft, hat das Tageslicht zum letzten Mal erblickt. Here's a helpful little maze indicator. And it really does suck if you're the only one that... If you don't know how to get there, and if you don't get there, well, say goodbye to the sun. And again, the point of the maze is you're not supposed to know how to get there. Spooky, scary skeletons. Hä? Was zum Henker? A skeleton right next to a Christmas wreath. Go figure. Probably a metaphor there or something. I'm sure a bread tuber could look way too much into it. Made in Taiwan? Ist ja billig. Der vorherige Schlossbesitzer hatte offenbar Sinn für makaberen Humor. Well, at least it proves it's fake, I guess. Hey, it's a cruel sense of humor, but at least it's a fake, right? Imagine if it was real. Maybe find out Macabre is actually his name. Well, this must be it. Allow me to do this. Open sesame! Well, I'm out of ideas. Niemand weiß, was Thank goodness Schmirko CGI'd this room. Imagine if he had to use an actual room that existed in real life. Dang it, what he's gonna do? Yeah. The freaking Seto Kaiba hacking theme gets played a lot more in the original Duel Monsters than I thought, rewatching it on like Anime Vaults. It's like, any chance they got, they're playing that freaking theme song. But at the same time, it's a banger, so I can't be too mad. It's just you get tired of hearing the same piece of music over and over again, you know? Not the music's bad, just repetitive. Duell Robot 2039 MT online. I still question if that's supposed to be like a little spoiler thingy or just a coincidence. Like, I just picked numbers out of a hat. Registriervorgang läuft. Confirmed, you are Tamash. Wait, what? Personenidentifikation abgeschlossen. Schmirko bestätigt. And then it becomes basically the passcode sequence from Auftrag wird bearbeitet. Search for SquarePants, the new movie, SpongeBob movie. Eine Menge Zeit und Energie gekostet. Aber es hat sich gelohnt. Denn nach Or just open a freaking ton of doors. Roboter, When they're pulling off the paintings from the one where the SpongeBob and Patrick had to paint Mr. Krabs' house. I don't remember this painting, or this one, or this one, or this one. Die es möglich macht, ein Duell zwischen der Maschine und mir ohne störende Außenseiter durchzuführen. Well, that'll work. Get this crap off of me. Leather jacket, baby. I mean, it works. In diesem Fall lasse ich auch noch mein neues Deck analysieren, um die neuen Regeln mit den Linkmustern im System einzuspeichern. There we go. Loading, loading. Loading failure. Restart, rebooting. God dang it. It's like restarting a new computer when it's updating. It's gonna update like 3 times before it actually hits. Vorbereitungen abgeschlossen. Wähle bitte Now neue uploading Aktionen. EDO Pro.
Neues Duell beginnt. Bestätigt. Einstellungen. Single Look at all these dueling styles. Looks pretty fun though. 8000. Sehr schön. Duelllevel auf Maximum. Einstellungen beibehalten. Nur Masterregeln ändern. Bestätigt. Wähle bitte zwischen Masterregel 1 und 3. Masterregel 4. Masterregel 4 bestätigt. Nach dem, was Let's ich von do diesem Deck im this. Cyberspace gesehen habe, sollte ich dafür den schwerstmöglichen Gegner auswählen. Probably some shoutouts Der to Roboter friends besitzt in Daten here. von sämtlichen Starter- und And just some Structure random Decks, sowie die PFPs, maybe kompletten gotten from Decks der Facebook besten and whatnot. Duellanten, die die Welt bis jetzt erleben durfte. Sein I wouldn't be surprised if Intelligenz there's a couple geht so copies weit, though. dass Just because er you're den scrolling Anschein through it, erzeugt, why der not Besitzer copy a des couple jeweiligen bit, Decks few of them, würde you know? direkt You get away with it. Bitte wähle einen Gegner aus. wen ich auswählen Bensei soll. is the new champion Nun, at the in dem Fall time, dieses Decks, den einzig but würdigen, we all know who the wird Zeit legend mal is. gegen den besten Duellanten seiner Ära I like that Leho's right next to him though, like they're all around a similar power aber level. da erinnere ich mich gerne dran. Big three. Einstellungen gesetzt. Duell wird gestartet. Hinweis, Sicherungen abgestellt. Was? Wie ist das möglich? Ohne Sicherung wird das Duell so realistisch wie ein Schattenduell oder wie im To this day, I Cyberspace. have no idea why the Dadurch werden hell auch die Monster cyberspace echt. can mimic a Ich muss shadow dies eben in duel, den but whatever. Duelleinstellungen I übersprungen didn't haben. program the thing either. Duelle ohne Sicherung sind nur für besondere Zwecke gedacht, nicht hierfür. Gotta have drama somehow, right? Es gibt kein Zurück mehr. Alles oder nichts. Dann los. Zeit für ein Duell. Just a little nervous with those shakings. Like if you're gonna be mimicking a shadow duel, of course you'd be a little nervous. Ich muss jeden Zug mit Bedacht angehen, da ich kaum eine von diesen Karten kenne. Das heißt leider auch, dass ich keine Strategie habe. Spieler startet ersten Zug. Soll mir recht sein. Wenn das Duell erst einmal gestartet wurde, kann es nicht mehr abgebrochen werden. Weder von mir noch vom He doesn't Computer. draw for turn, but that was the Es ist case in wie beim richtigen MR3 Duell as mit einem well, so it's richtigen something Gegner. new. Also ist es gut für mich, in diesem Fall anzufangen. Ich starte. Und zwar mit Drakonnetz im Angriffsmodus. Pop Pop Cheerio. Und durch seine besondere Fähigkeit kann ich ein schwaches... He did a good normales job Monster animating von all meinem the Deck monsters. The aussuchen. only problem with this thing I have is that they take so long to actually summon. You have no idea how much I sped these things up. Steht somit fest. And to be honest, I don't remember half of them either. I just remember I sped them up a lot. But that's part of the job. No bitching. Um dieses neue Link-Monster aufzurufen. Komm hervor. Touchbar-Toy. Still find the Clock Spartoid is the first ever Link monster on the planet, like, of all cards. Nicht schlecht für den Anfang. Aber Touchbar-Toy kommt nicht allein. Denn wenn er aufgerufen wird, kann ich mir eine Karte auf die Hand suchen. Wie meine Cynet-Fusion. Anschließend wird es Zeit für einen kleinen Szenenwechsel. Denn ich passe jetzt die Umgebung meinem Deck an. Mit dem Spielfeldzauber Cynet-Sturm. Go with the safe choice. One that give him benefits, and now he has to put the CGI around everything. Annoying, but hey, it actually adds to the atmosphere. Sehr schön. Zur Krönung setze ich noch eine Karte verdeckt ab. Das sollte Apologies. für genügen. Als Eröffnungszug sollte dies erst einmal reichen. Das neue Link-Monster Unfortunately, ist good enough besonders isn't good stark, enough. aber das sollte kein Problem sein. Mal sehen, wie der Roboter darauf reagiert. Neue Karte ziehen. Beginne mit Karten des Einklangs. Werfe der weiße Stein der Uralten ab, um 2 Karten zu ziehen. Monsterbeschwörung. Rufe Meld mit den blauen Augen. Zauberkarte aktivieren. A little bit of white there so you can't see the opponent's hand, obviously. ATK erhöht sich um 500 Punkte. But more importantly, because she was targeted, here comes the blue eyes. Effekt von Meld mit den blauen Augen aktivieren. Da sie als Ziel für einen Karteneffekt gewählt wurde, kann ein Monster vom Deck als Spezialbeschwörung beschworen werden. Showtime. Rufe blauäugiger weißer Drache im Angriffsmodus. Dangerous powers are right before you. Jetzt wird es interessant.
Das Assuming damals Arc in Zero Tamash is still steckt, canon, he gegen has das faced this brandneue before Linkmonster. and apparently beaten Tamash, according to the trailers. Taktspartoy wird von blauäugiger weißer Drache But we don't know how angegriffen. canon Arc Zero is, considering it never came out. So it's like, can you really possibly canon if it doesn't exist? It's like, is Cross Duel canon? Maybe? It only lasted 8 months. Then again, it still came out. I don't know. Verflixt. Wenn die Sicherungen des Duellsystems abgeschaltet sind, kann ein direkter Angriff der Maschine echten Schaden verursachen. Ich muss alles aus diesem Deck herausholen, um dies zu verhindern. Achtung! Durch den erfolgreichen Angriff des weißen Drachen wurde der Effekt meines Spielfeldzaubers aktiviert. Da ich über 2000 Lebenspunkte verloren habe, kann ich nun meinen Taktspartoy durch ein anderes Link-Monster ersetzen. Welches wird jedoch per Zufall entschieden, nachdem ich mein Extra-Deck gemischt habe. Somehow summons Blue Eyes White Dragon. Or Blue Eyes Ultimate Dragon to be extra deck focused. I wonder how many times you had to retake that because you got like shooting Code Talker or something. Meinen Kraftkodiersprecher. Er sorgt dafür, dass deine Then again, we don't Marken see that nicht it direkt was in fact Power angreifen. Code, so it could just been like, it's Power Code Tucker, trust me, bro. Effekt von Zauberstab der Wunder aktivieren. Lege Maid mit den blauen Augen auf den Friedhof, um 2 Karten zu ziehen. Zauberkarte aktivieren. Einer für einen. Bye. Nicht Pulsardrache von der Hand ab, um ein Monster der Stufe 1 vom Deck als Spezial. He doesn't get another Dark Monster in the graveyard, so no reviving it Der anyway. weiße Stein der Legende. Synchrobeschwörung ausführen. Synchronisiere der weiße Stein der Legende mit blauäugiger weißer Drache und rufe. Blauäugiger Geisterdrache. I feel like the constant motion to make it Effekt give von der weiße it Stein more der of a feeling Legende of triggern. motion. Wähle einen Of course, the blauäugigen motion will make it weißen feel like it's Drachen aus dem motion. Deck Never und füge ihm what are you der Hand saying, you hinzu. idiot? Setze 2 Karten. Makes it feel more real. There. Endphase. Effekt von der weiße Stein der Uralten aktivieren. Beschwöre einen Drachengeist des Things just Weißen keep vom going Deck from im bad to worse. Verteidigungsmodus. Verbanne seinen Sturm durch den Effekt von Drachengeist des Weißen. Bye bye, failed spell. No more shortcuts. Zug ist Well. beendet. Dann bin ich wieder dran. Effekt von blauäugiger Geisterdrache aktivieren. Biete ihn als Tribut an, um ein Lichtdrachen-Synchromonster vom Extra-Deck zu beschwören. Rufe himmelblauäugiger silberner Drache. Effekt von himmelblauäugiger silberner Drache aktivieren. Protection activates. Drachen auf eigener Spielfeldseite können bis zur nächsten Endphase nicht durch Karteneffekte als Ziel gewählt oder zerstört werden. Unglaublich. Diese Maschine ist intelligenter als ich dachte. Sie duelliert sich tatsächlich so, als würde Tamash stattdessen dort stehen. Dies ist genau die Strategie, die auch er einsetzen würde. Yeah, facing Tamash in its Die prime, Drachen sind too. zwar nun vor Kartenfecken geschützt, aber nicht unzerstörbar. Mal sehen, was sich so machen lässt. Work with Das the müsste gas. funktionieren. Gut, als erstes rufe ich Taktwyfern auf. Aber er kommt nicht allein, denn wenn er beschworen wird, erhalte ich eine Urzählmarke. Zeit für eine weitere Link-Beschwörung. Ich lege meine beiden Monster auf den Friedhof, um das Link 2 Monster invertierter Kodiersprecher aufzurufen. Und dieses neue Monster kommt mit einem nützlichen Effekt. Wenn ich es Interesting one to go for. kann ich ein Cyberse-Monster von meiner Hand in It makes sense you want more special summoning. in die mein Link-Monster zeigt. Mein Widget-Kind. Und das ist in der Lage, mein Cyberse-Synchron von der Hand mitzubringen. 2 for the price of 1. Sehr schön. Mit diesen Monstern lassen sich ein paar fette Link-Beschwörungen durchführen. Aber das war noch nicht alles, was dieses Deck kann. Zuerst aktiviere ich die besondere Fähigkeit von meinem Cyber-Synchron. Double levels. Durch Double, dessen double. Fähigkeit kann ich nun die Stufe von meinem Widget-Kind bis zur Endphase verdoppeln. Dadurch wird es Stufe 6. Jetzt wird es herrlich. Da mein Cyber-Synchron ein Empfängermonster ist, synchronisiere ich es nun zusammen mit meinem Widget-Kind, um ein brandneues Synchromonster aufzurufen. Aus den Tiefen des Cyberspace steigt er auf.
Cybers Quantendrache. This thing was like the go-to to add a problem in brains half the time, and half the time it just failed. Gegen dieses Monster. Verdeckte Karte aktivieren. Reißende Tribut. Wenn ein Monster beschworen wird, zerstört diese Fallenkarte alle Monster auf But the dem dragons Spielfeld. are immune due to her own Synchro Dragon's effect. Thanks, Asia. Würde das funktionieren, könnten I wouldn't be seine surprised if Drachen Mirko den took a little bit of Titanic Beide Monster influence würden here nicht too, given how much he loves that movie. Aber dazu Not wird knocking, es I'm nicht just kommen. saying that might be So, an Astrid. influence. Konterfalle. Da ich ein Kodiersprechermonster kontrolliere, kann meine Karte Silent Conflict die Flut von deinem reißenden Tribut stoppen und deine Fallenkarte verbannen. Hey, cut it out. I do like how it looked like Power Code is pushing back the waves, parting the Red Sea. And fitting considering he's a red Des monster. Weiteren sorgt meine Falle dafür, dass kein Spieler für den Rest dieses Spielzugs einen weiteren reißenden Tribut aktivieren kann. Somit Not that I was gonna use it. ausgeschlossen. Aber das war noch längst nicht alles. Jedes Link-Monster besitzt eine eigene Link-Zahl. Und wenn ich eine weitere Link-Beschwörung durchführen möchte, kann ich auch Link-Monster auf meiner Spielfeldseite als Makes Link-Material Firewall benutzen. Dragon. Dabei ersetzt die Link-Zahl jedes Link-Monsters die Anzahl an Monstern, die als Materialien nötig wären. Also schicke ich meinen So in other words, Link-Zahl his in link der to vierten inverted Kodiersprecher code that will zusammen mit meinem return as Link 2 3 monsters. Kodiersprecher auf den Friedhof, um eine weitere Link-Beschwörung durchzuführen. Gib Acht auf das Monster deines Untergangs. Mekrita, Prosadia Astram. Well, things just got a whole lot harder. I'm wrong then. Link 2 wasn't treated as 2, it was Power Code treated as 3. Drachen können abdanken. Mekrita Prosadia Astram, greif seinen himmelbläugigen silbernen Drachen an. Kill it! Sicher, ihre Power ist gleich. Aber wenn ich die besondere Fähigkeit von meinem Mekrita aktiviere, erhält er während der Schadensberechnung ATK in Höhe der ATK des gegnerischen Drachens. Time to die. Time to slay a dragon Buster Blader Mehr als style. genug, um deinen ach so mächtigen Drachen zu beseitigen. Goodbye. Aber ich bin noch nicht fertig. Als nächstes nimmt sich mein Quantendrache deinen Drachengeist des Weißen vor. Aber dein Drachengeist wird nicht vernichtet, sondern durch die besondere Fähigkeit meines Quantendrachens zurück auf die Hand geschickt. And because he did this, Cybers Quantum Dragon gets an additional attack. Und da der Weg nun frei ist, Quantendrache, greif seine Lebenspunkte direkt an. Los! Direct Strike. Sehr schön. Die beiden Monster sind unglaublich. Nicht nur, dass sie sich vor gegnerischen Angriffen Imagine if schützen Cybers really können, did come out aber like this. They Mekrita just got the kann auch fusion, als Synchro Karteneffekte Xyz and all that gewählt werden. so early Für on. den Roboter dürfte es jetzt schwer werden, an diesen Kreaturen vorbeizukommen. Spirico Assure's got an invisible combo going on. We know how this works. You can't beat me now. It immediately gets proven wrong. Zahlungnahme. Werfe blauäugiger weiße Drache ab, um 2 Karten zu ziehen. Monsterbeschwörung. Rufe weitere Maid mit den blauen Augen. Effekt von Weiser mit den blauen Augen aktivieren. Was? Yeah, you did well with one Werfe blue diese eyes, Karte ab, but how will you um deal Maid with mit den blauen 2? Augen zu wählen. Auf den Friedhof Oh wait, the zu line's more like, wählen, um einen if you're already blauäugigen struggling weißen with Drachen one vom blue Deck zu eyes, beschwören. how will you deal with Ketteneffekt 2? von Maid mit den blauen Augen ab. Something like that. Rufe zweiten Put it blauen on me as I weißen saw Drachen episode vom 1. Friedhof im Angriffsmodus. Nicht möglich. Jetzt hat er 2. Did you just assume my gender? Aktivieren. Drachenodem der Zerstörung. Nein! Blauäugiger weißer Drache zerstört alle Monster. This des doesn't target, so you're done. Aber nicht alle Monster. Los, Cybersynchron, beschütze meinen Mekrita. Very well. The Dragon ain't safe though. It's not a freaking war machine. A fighting machine for more of the Wenn ich worlds. Cybersynchron von meinem Friedhof verbanne, 2005, kann ich das Monster I had to be in meiner specific. Extra-Monsterzone vor der Otherwise, Zerstörung the Ice beschützen. Cube will show up Mein on a Mekrita Zoom meeting. bleibt, wo er ist. Gegenstrategie kalkulieren. Führe Fusionsbeschwörung durch. Fusioniere Contact beide Fuse. blauäugigen weißen Drachen zu blauäugiger Zwillingsausbruch Drache.
Battle-Phase. McCritter Crusadia Astram wird von blauäugiger Zwillingsausbruchdrache angegriffen. Gegnerisches Monster wird am Ende des Kampfes verbannt durch den Effekt von blauäugiger Zwillingsausbruchdrache. Das mag schon sein, aber nicht bevor mein McCritter noch durch seinen eigenen Effekt verstärkt Oh, I'm not wird. getting out of this scratch-free, I know that, but your monster's gonna be gonzo. Tja, das bedeutet 3000 Punkte Schaden für deine Lebenspunkte. Ow. Eigenes Monster kann nicht There'd be something vom like Kampf zerstört Mech Knight werden. fighting back, but it works. Angriff erfolgreich. I also don't blame Schmirko for just not. He's just like, I've got Zug ist enough. beendet. Wurde auch Zeit. Okay, mit dem Zwillingsausbruchdrachen hat der Computer das Blatt wieder gewendet. Und Cynet-Fusion allein wird nicht reichen, um ihn zu beseitigen. Aber dieses Deck hat im Cyberspace gezeigt, dass es was drauf hat. Otherwise, those dark times will come back. Anyway, thanks for the word from our sponsors. Endlich mal ein bekanntes Gesicht. Interesting to see those sorts of cuts, but eh. Die erlaubt mir, die obersten 2 Karten meines Decks zu ziehen. Shuriken doesn't have ad breaks, which is kind of weird, but I guess he's trying more lean into more like it's another. That's like watching an old school episode of Yu-Gi-Oh! There's a little cuts to fades to black, and we come back in. Als nächstes aktiviere ich meine Or like watching old television in general. It's not just one continuous 45-minute thing. It's just here's an ad break, here's an ad break. Okay, moving on. Codiersprecher von meinem Friedhof. Um dieses neue Monster aufzurufen. Meine Frequenzweichen-Chimäre. Sicher, sie hat nicht besonders viele Punkte. Aber wenn ich sie opfere, kann meine Chimäre während dieses Spielzuges sämtliche Zauber- und Fallenkarten annullieren, die während der Battlephase aktiviert werden. Dadurch kann er nichts gegen meinen nächsten Angriff machen. Verdeckte Konterfalle aktivieren. Göttlicher Zorn. Werfe Drachengeist des Weißen ab, um die Aktivierung der Monsterkarte zu annullieren. It really needs that face down Das war card. vollkommen sinnlos. Da sie nun auf dem Friedhof gelandet ist, aktiviert sich der zweite Effekt von meiner Chimäre. Sie gibt mir meine Cynet-Fusion und Taktweifern. Thanks for giving my stuff back. Und dann beschwöre ich Taktweifern. Und auch dieses Mal bringt er eine Urzählmarke mit, wenn ich auf die Hälfte seiner Angriffspunkte verzichte. Die Spielmarke wird zu einem Link-Material, damit ich meinen Link-Kuribo aufrufen kann. Good shot. Zeit, deinem mächtigen Drachen Lebewohl zu sagen. Da ich nun ein Link-Monster kontrolliere, kann ich meinen Matrix-Putzer vom Friedhof zusammen mit meinem Link-Kuribo vom Feld verbannen. Und wenn ich dies tue, verschwindet dein blauäugiger Say Zwillingsausbruch goodbye. auf Nimmerwiedersehen. This is an adorable way to replicate Multiply from the anime. It's an iconic part of the anime and the manga, even if it makes no freaking sense gameplay logic. Sometimes cool is more important than, well, brains. Ich aktiviere Cynet-Fusion ein zweites Mal. Dieses Mal. It's fusioniere the ich meinen good old, this Taktweifern makes no sense, mit and yet meinem it's working. Kraftcodiersprecher von meinem Friedhof. Und wenn ich dies tue, kann ich ein Fusionsmonster aufrufen, das noch mächtiger ist als der Cyberus Quantendrache. Now this was the anime's big answer to a lot of problems, because it fits in the anime perfectly. It's a big monster that gets more attack points. They love those. But again, that's the meaning of television. Und so See number funktioniert go das up. neue Monster. Als Makes erstes audience lege ich happy. Karten oben von meinem Deck auf den Friedhof ab, in I dem der mean, linke number Teil go des up is basically the Link-Monsters, main das für die Beschwörung lot, eines the main Cyberus myth, Taktdrachens the notwendig ist. tagline for Da mein Zexal. Kraftcodiersprecher ein Link 3 Monster war, schicke ich die obersten 3 Karten meines Decks auf den Friedhof. Good thing I put Stego Cyber in this Cyber's deck. But to be fair, later Akaton puts Intercept Tomato in it later, so they both had their interesting choices. At least they're effect monsters, I guess. 1000 Angriffspunkten. Mehr als genug, um deine restlichen Lebenspunkte wegzuwischen. Der Augenblick der Wahrheit. Cybers Taktdrache. Greif die Lebenspunkte des Computers direkt an und beende dieses Match.
Goodbye, so long, nice try, you're gone. Wish. Virgo turns his back on a problem, meaning it's obviously fixed. Wer weiß, welchen Schaden dieses Duell noch angerichtet hätte. Später werde ich die Maschine erneuern und die Sicherung einschalten. Later. Fallenkarte aktivieren. I'm sorry, what? Mittel Z auf. Mitsuda! Lebenspunkte vor Schadensberechnung um 4000 Punkte. Das gibt's nicht. And yes, it is. Tatsächlich überstanden. Go figure. And then bam. Na schön, wenn es sein muss. Ich lege eine Karte verdeckt ab und mache erstmal Schluss. Nutrient Z is a nice little sneaky card to throw in decks. Just, I'm about to win. No, you're not. I get another turn after all. Und dem Wahnsinn hier Einhalt gebieten. Zauberkarte I really aktivieren. recommend it in deck building, but it's fun. There's nothing wrong with a few Mische fun alle drei cards, blauäugigen right? weißen Drachen, blauäugiger Zwillingsausbruchdrache und Maid mit den blauen Augen ins Deck zurück. Ziehe anschließend 2 Karten. Was hat der Blechheini vor? It's your machine. Why are you calling it scrap? Unendliche Unbeständigkeit. Kann von der Hand aktiviert werden. Meanwhile, the animation on the screen is Pot of Avarice. Oops. Annulliere Effekt von gegnerischem Monster bis zum Ende des Zuges. Dadurch verliert Crap. man einen kompletten Punktebonus. Yeah, that's the entire reason I summoned this thing. Big number. Das reicht aber noch lange nicht. What's Wenn man funny davon is that nicht so later viel Spirko angreift, finds a way to deal with ist this es problem endgültig himself. aus. You fool, Agaton. You summoned a big monster. That's my benefit. Es sei denn, er hat noch ein Ass im Ärmel. Zauberkarte aktivieren. Zorn mit den blauen Augen. Verbanne alle Karten auf der Hand, auf dem eigenen Spielfeld und dem Friedhof, um Monster vom Deck zu beschwören. Wähle Monster. Moment. Rufe That's the zwei appropriate blauäugige reaction to your weiße Drachen. opponent just saying, I'm gonna banish everything for 3 blue eyes. Rage with Eyes of Blue isn't a very good card, but man, is it fun when it pops off. It's just like, I'm killing you now. Tja. Alle 3 auf einen Schlag. Mit einer Trumpfkarte hat er aus 1 gleich 3 gemacht. Jetzt wird es ernst. That's a beautiful shot. Wettemphase. Cyberstack-Drache wird von ersten blauäugigen weißen Drachen angegriffen. It doesn't have the power boost anymore, so 2500, goodbye. Ow, ow. Spiritual, your shoulder's on fire. You might want to just think about that. 500 damage sets them on fire, and then later in this dude is going to be taking more damage than this ever was. Sicherheitshinweis. Sicherungen abgestellt. Direkter Angriff kann schweren Schaden verursachen. Empfehlung, das Duell abzubrechen. I can't. Oh nein, das wird nicht passieren. Los, Spulcode. Diese Karte kann den Angriff von einem deiner beiden anderen Drachen annullieren. I know the drop of the bolt, but whenever I hear this, you're going to be like, that may be the case in your timeline, Paradox, but then we're not in your timeline, are we? Diese Situation hat schon für viele Duellanten das Ende bedeutet. Aber dieses Mal wird es anders laufen. Dieses Deck hat im Cyberspace gezeigt, dass es im Ernstfall sehr gut funktionieren kann. Und ich weiß, dass es hier genauso passieren kann. Es wird nicht einfach werden, aber es gibt ein seltenes, legendäres Monster in diesem Deck, das alle 3 weißen Drachen ohne Probleme eliminieren könnte. Im nächsten Zug wird sich zeigen, wie gut dieses Deck wirklich ist. Wenn es nicht klappt, sind nicht nur meine Lebenspunkte verschwunden. All is lost. Oh, never find the ghost ship. What? Don't worry about it. Nicht übel, das könnte nützlich werden. Ich setze diese Karte verdeckt und lasse meine Monster im Verteidigungsmodus. Das war's auch schon. If it ain't broke, don't fix it. Neue Karte ziehen. Spiele Zauberkarte Polymerisation, um eine Fusionsbeschwörung durchzuführen. Wie bitte? Things keep going from bad to Das worse. könnte alles ändern. I think this is supposed to be a written creation of when Kaiba summoned them against some of the Blue Eyes Ultimate Dragon against Yugi.
in Battle City. Fusioniere 3 blauäugige weiße Drachen zu neoblauäugiger ultimativer Drache. Horrifying looking dragon. Sie kann einen Haufen Schwierigkeiten You've ever been machen. some of the Neo Ultimate Meine one, Spurspielmarken werden alternative zur one, Verteidigung although it didn't nicht exist yet, I ausreichen. don't think. Battle-Phase. Erste Spurspielmarke wird von neoblauäugiger ultimativer Drache angegriffen. There's not even hope for a chance. Zumindest meine Lebenspunkte bleiben gleich. Not for much Effekt longer. neoblauäugiger ultimativer Drache aktivieren, da sie die einzige Karte auf dem eigenen Feld ist. Lege blauäugiger Zwillingsausbruch Drache vom Extra-Deck auf Got den rid of a twin Friedhof, burst. um ein weiteres Mal anzugreifen. Effekt von neoblauäugiger ultimativer Drache nochmal aktivieren. Lege Give her the blauäugiger OG ultimativer blue Drache eyes vom Extra-Deck auf attack den again. Friedhof, um ein drittes Mal anzugreifen. Nein, meine Punkte sind ungeschützt. Sicherheitshinweis. Sicherungen abgestellt. Direkter Angriff kann schweren Schaden verursachen. Oh yeah, it will. It's 4,500 damage to the face. Wiederhole. Empfehlung, das Duell abzubrechen. Das ist also das Gefühl, das man Kälte nennt. Zuvor hatte ich diese Monster oft in Aktion gesehen, aber noch nie allen 3 Köpfen auf einmal gegenübergestanden. Es ist klar, So many wie dual all die Tamashi anderen didn't make the sich Ultimate gefühlt haben, Dragon. als sie die Drachen vor sich hatten. Jeder von ihnen hatte bei ihrem Anblick gemischte Gedanken. Gebe ich auf und akzeptiere meine Niederlage, oder kämpfe ich doch weiter und bleibe stehen bis zum Ende? Das waren ihre This is a Fragen. nice shot. Doch letztendlich konnten nur die wenigsten diese Bestie bezwingen. Was mich betrifft, Combine them ist die together Entscheidung with getroffen. God Energy Ich Max. habe viele unglaubliche Abenteuer erlebt. Die stärksten Schattenduellanten der Zeit Who bezwungen, the hell are you? Gefahren überwunden und gebannt, die das, was hier geschieht, um Längen in den Schatten stellen. Und vor allem habe ich Freunde, auf die ich zählen kann. Und sie zählen Doing auch all auf this on mich. top of a cruise ship. Selbst wenn sie nicht hier sind, unterstützen sie mich. They always will. Täuschen kann und werde ich sie nicht. By Niemand Castle denkt, Dragon, Leroy wir werden Calcos. uns wiedersehen. Dieses Duell ist And noch längst the nicht hell entschieden. was that, a frog? So wird es nicht enden. Zeit für eine Kehrtwende. Los, Stegosheimer. Aktiviere deine besondere Fähigkeit. Dinosaur just comes up from the ground to block you from a 3-headed dragon's attack. I can think of worse things. Still better than more recent Jurassic World movies. 1000 Lebenspunkten. Kann ich dieses Monster vom Friedhof wiederbeleben? 5,000 life points to not take 4,500 to the face? That's a fair trade. Angriff fehlgeschlagen. Zug ist beendet. 3 Angriffe mit 4500 Angriffspunkten und nicht einer davon hat Schaden gemacht. Oh, shut up. You're a little too cocky right now. Aber Especially wenn ich episode in diesem almost Zug nicht died. die richtige Karte ziehe, bekomme ich all diese Punkte am eigenen Leib zu spüren. Dies ist das erste Deck auf dieser Welt mit Link-Monstern. Es ist in diesem Kampf so weit gekommen, es darf jetzt nicht verlieren. Im Gegenteil. Okay, maybe the Ultimate Link Monster, or rather the previous movie's remake did exist then, and I got my timeline a bit weird. I'm left with more questions, but whatever. Wollen wir mal. Wait, that was an after the fact? I probably added an after the fact since this was a re-upload. Technically, you could go back Diesen Moment to wollte ich zwar vermeiden, future stuff. aber dieser Technically, Computer added in lässt there. mir keine Wahl. Jedes Deck besteht aus einem eigenen, unbegrenzten Netzwerk. Zusammen mit der unglaublichen Power dieses Decks und mit In other Hilfe words, der I'm Kraft performing a meines Geistes Destiny draw. werde ich das Maximum aus diesen Karten herausholen. Jetzt wollen wir mal sehen, welches Potenzial dieses Deck wirklich hat. Dieses Monster ist zwar keine Cyberse-Kreatur, aber dennoch hilfreich. Ich beschwöre meinen Kranichkran. Und dank seiner besonderen Fähigkeit kann ich ein Stufe 3 Monster von meinem Friedhof wiederbeleben. Willkommen zurück, Widget Kind. Los, ihr zwei, ihr wisst, was zu tun ist.
Sie Shokan. Exit-Beschwörung. Erhebe dich, Cyberse Mana. Das ist der Anfang deines That's sound Untergangs. effect for it. Spielstandanalyse. Neues Monster hat weniger ATK als neoblauäugiger ultimativer Drache. Cyberse Mana. That's someone who should be using calling that out when you attack with Twin Burst. Knowing what Abram actually do. Berechne strategische Maßnahme. Gegenangriff. I don't think you have a choice but to fight back. What's the alternative? No, Blue Eyes. Let him get away with it. Cyberse Mana. Aktiviere deine besondere Fähigkeit. Wenn er vernichtet wird, wird er durch 2 andere Monster von meinem Deck ersetzt. 2 Stufe 4 Cyberse Monster. Los, Remklauder und die Bugkäfer. Well, that's helpful. Als nächstes verbanne ich meine abgeworfene, lebendig rekrutiert Fallenkarte von meinem Friedhof. Da ich keine Karte in meiner Extramonsterzone kontrolliere, kann ich nun einen verbannten Kodiersprecher in dieses Feld setzen. Und ich denke, mein invertierter Kodiersprecher erfüllt diese Voraussetzung ganz ausgezeichnet. Schön, dass du wieder da bist. Welcome back. Spielstandanalyse. Neue Monster haben immer noch weniger ATK als neoblauäugiger ultimativer Drache. I like how they have the Nächster troll Angriff würde das face. Duell zugunsten des It's a nice, funny little beendet. detail. We play most of the series, it's okay to have a little joke thing like that. Ach, wirklich? Offenbar hat die Analyse meine nette, kleine verdeckte Karte übersehen. Die Karte, die den Ausgang des Duells zu meinen Gunsten entscheiden wird. Und nun lass uns doch mal nachsehen, was es eigentlich ist. Das ist meine finale Fallenkarte. Erwachen des Weltvermächtnisses. This has to be Und das Link kann- summon right Wenn now. sie aktiviert wird, kann ich eine Link-Beschwörung durchführen mit Monstern auf meiner Spielfeldseite, selbst wenn ich nicht in meiner Main-Phase bin. Es ist soweit. Der wahre Star des Cyberstacks. Das Monster, das die ganze Zeit nur auf seine Chance gewartet hat. Dieses Deck besitzt viele neue mächtige Monster, die die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Besonders dieses hier macht einen äußerst starken Eindruck. Great summon animation. It's a bit of a reference to Und the hier ist es. commercial Das for einzig Dark existierende Fluid. Link-Monster, das eine It has Link similar little hat. animation thing. Firewall Drache Dark Fluid. Ich rufe dich auf, indem ich all meine Monster als Link-Material verwende. I'm still not the biggest fan of this thing's design, but it's eased up on me a bit over the years. Yeah, I played the card enough times, like, it's not the worst monster ever designed. Still a little iffy on it, though, but there are parts of it I do like. Changing colors when it attacks and stuff like that, that's just cool. And that rainbow animation is just glorious. Erhält es eine Zielmarke für jeden unterschiedlichen Typen an Cyberse-Monstern in meinem Friedhof. Ich habe Fusionsmonster, Synchromonster, XYZ-Monster und dank meines Cyberse-Tagdrachens auch Ritualmonster in meinem Friedhof. Somit erhält mein Not that it really Firewall needs Dark all Fluid 4 counters, but ganze hey, 4 no kill like Zielmarken. overkill. Because we're gonna summon Dark Fluid, go for all 4 counters, why the hell not? Mein Dark Fluid bezieht aus diesen Zielmarken neue Stärke. Für jede einzelne von ihnen erhält er To be really honest, you could have just had one in the graveyard and that would have been enough. It's only got 1,000 life points left. But this is cooler. Punktekalkulation. ATK des Monsters sind One day that stupid magician will be summoned, I choose to believe that. Du sagst es. Even just Diese like in the Zielmarken background, like a haben meinem montage Drachen mehr of als duels genug going on, like Forschung Agathon verpasst. just has like Ein Cyberse Angriff Magician würde attack. deinen Okay, Prozessor next scene. ganze 8500 Lebenspunkte Actually, we kosten. could use the overframe now that I think about it. But time to die. Jetzt ist mein Monster der ultimative Drache. Mine's bigger. Firewall Drache Dark Fluid, vernichte Neo-Blauäugiger ultimativer Drache und den Rest seiner Lebenspunkte. Neo Tempest Endo!
Well, I'm gonna need a new computer. Could not take it. I like how its eyes grew though, and as it was dying. Hat gewonnen. Sprinkle has won. I hear that phrase a lot. Frick, I blew up my computer. I went a little overkill. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Dieses Link-Deck hat Tamashtek tatsächlich bezwungen. Für die Zukunft werde Not that it was easy at all. No. bewachen. In der Zukunft wird es sicherlich noch einige spannende Duelle haben. I'll say. Davon bin ich überzeugt. Job well done. The day is saved, and I need a new television because that robot got fucked up. Yeah. Although to be fair, he does fix it by the roulette tournament. Or maybe roulette tournament predates this, but either way, we know it gets fixed at some point. This is 2017 in the timeline. Bin ich dennoch überzeugt, dass dies mit Absicht getan wurde. Irgendjemand oder irgendetwas hat heute versucht, mich loszuwerden. Aber jetzt bin ich gewarnt. Und wenn er das nächste Mal zuschlägt, werde ich vorbereitet sein. Now I go back to the maze and get out of here. Moving a little fast like that, but whatever. Das Cyberse Link Deck besitzt zwar eine unglaubliche Stärke und es hat mich damit voll überzeugt, aber ich bevorzuge doch Doing a lieber bit of the mein Hanna-Barbera eigenes, style. altes Deck. Es hat Movie mich nie im Stich backgrounds that gelassen. just blend together after a while. But hey, you know, if you're doing stuff like this, I don't mind a couple repeated backgrounds. Makes the animators' jobs a little easier. It's when it gets to an obnoxious degree then we have the problem. Simpsons did a great version of that little gag though, just having the same old lady and water cooler like 15 times in a Einen row. Brisanten, der weiß, was er eigentlich in Händen hält. Nice little flashback of the RLDS duo. Jemand, der das Deck Agathon. nötiger haben würde als ich. Wir werden sehen, was die Zukunft bringen wird. Aber die Zeit Just a little kommt setup werden. for what happens Und ich in kann dieses Deck nicht RLDS. ewig behalten. Denn dort, wo ich hingehen werde, kann ich es nicht mitnehmen. Hoffentlich werde ich bald zurückkehren. In meine eigene Welt. Zurück zu meinen Freunden. Meiner Familie. Well, I know Smirko said his favorite card is MSD Infinity, which is why it was on top. I wonder if Smirko ever watched the TGS anime dual analysis of Jane versus Crowler. Because we find out if Crowler did summon MSD Infinity instead of Ancient Gear Golem, he would have won. Ich die Duellantenwelt sicher noch ein paar Mal It's just like, it's something so small, yet, yeah. But once again, the day is saved. Agatha's gonna get a new Nur die deck in the Zeit future, kennt die Antwort. and it all worked out in the end. This movie held up pretty dang well from what I remember. But one more shadow scene to see. Oops, did I give a minor spoiler? Well, guess what, we're gonna see it in like 2 seconds anyway, so it doesn't really matter. Someone's watching. We'll keep an eye on who that is in the next movie. Special thing. Heute magst du entkommen sein, aber du wirst deine gesamte Energie nach all diesen Jahren bald wieder brauchen, Schmorko. Dann wirst du mich nicht noch einmal aufhalten. Die wahre Macht des Reichs der Schatten erwartet dich. Und ich werde endlich mein Werk Hi, vollenden, Darkness. was mein bester Diener nicht beenden konnte. That caused a bit of controversy in the movie series universe. Well, at least looking at the in-universe, the movie series behind the scenes of calling Darkness just a servant. But apparently the air got cleared up and all that. Just like, I didn't mean like that. What I meant was, and then he explained himself and all that. But I can understand the immediate concern. Just like, hey, excuse me, did you just call my main bad guy your servant? Could we have some explaining here? But it all worked out in the end. But yeah, we're going to hang around for the post-credits and all that. But yeah, this is still a movie that I thoroughly enjoy and was fun to watch. There's some parts you could like question some things that they look a little dated and whatnot, but
it's still nice to see him improve with time. And yeah, this came out in 2019, when it got remade to 2023 with a couple updates here and there. It's not going to be a POV upload, he'll change a thing or two, but it was still a good movie to see Schmierko use his full force, especially with someone else's deck, and using such power and changing up from his usual thing of just trying to play around things. He still does that for the most part, but he also still uses a bit of force, which is something we didn't see too much from him. Schmierko's an interesting duelist in that caliber. But now, a bit of a post-credits scene. This is setting up for FD. Because we did not see this in Ghost Ship. Oberste Priorität. Das ist ihre Aufgabe. Eine falsche Angelegenheit und alles könnte außer Kontrolle geraten. Dies ist nur eine Warnung für die Zukunft. Für ihre Zukunft. I know. Just what we gotta do with this prodigy, or not prodigy, prophecy in the future. Not just a lump or something like that. The secret real-life cooperation. I misread it as corporation, like secretly this would be a real-life corporation. No, it's cooperation. I misread the O. Though 2024, you kind of set yourself up for that one, eh, Schmierko? I'm surprised you didn't get rid of that part, because we haven't yet to see the secret real-life cooperation. We'll wait, though. No rushing, of course. Who knows what'll happen with that thing. But overall, yeah, still a very solid movie. I believe after the fact he put on a little thing just like, hey, guys, thank you for watching, and stay safe. Or maybe that was during the versus Shadow Lord. Time will tell on that one. But overall, yeah, I do still like this movie. It's very nice to see Schmierko play with a different deck and diversify a bit. And, you know, we do kind of... It is interesting to see the characters using their own decks, but it's also fun to see them use someone else's decks in this regard. Well, Agathon's heavily using Schmierko's deck, but that's beside the point if you go by timeline logic. It is one of those cool things that I kind of wish like the anime did a bit more. Just like, hey, how about just for an episode, like, I don't know, Yusei plays Red Dragon Arch... Okay, they technically did an episode, but... okay, then they use like the rose plants or something, or freaking, I don't know. Jack... Well, no one plays Black Wings, or else he just will have a panic attack, but let's go with Morphtronics, I guess. You know, just like a little bit that different, diversify thing, just for an episode. You don't gotta do like for the whole series, something like that. Just like, you know, keep things a bit fresh and see how good these characters are with someone else's deck, because that's the real test of a duelist. Be like, okay, you did well with like Salamangreats. Now let's give you Vendreads. How good are you now? Let's see how it can do. Obviously not gonna be perfect on the first go, but it's a little test to see how you can diversify things. And it makes sense that he wants to test these Cyberse monsters to see how good they are. And it's nice that when he found out how good they were, he's like, I should give this to my friend. He'd love this thing. Plus, he said that he prefers his own deck more, which makes sense. You know, you will go with what you know and all that, and there's nothing wrong with that sort of thing. But it's nice that he thought about his friends, where it's just like, you know, I'm not going to use this. So rather than keeping this in some vault that I'll probably never open, let's give this to my friend who could actually probably use it for something. And yeah, he absolutely did, so that was absolutely the right call to do. Hey. I wonder if they ever told Agaton about what Decode Talker really is, but who knows? Maybe we'll get more explained when it's in FD or something. Time will tell that tale. It doesn't really matter, but, you know, it's neat either way. But, yeah, still a solid movie. I enjoyed it thoroughly, and it, well, aged well. I liked it so much, I mean, I started this whole dual analysis series based on it, so you could tell that I like the thing. If I wouldn't do that, it's the thing I hate. At least not for the first thing, but, yeah. Obviously, Obviously, it all paid off, and things only got better from here, and Schmierko's own ability got better from here. And yeah, it didn't take too many years for it. Just looking back at this, and then where we got with Ghost Ship, man, really, he moved up in the world and improved, so can never hate that sort of thing. Just good work, Schmierko. Overall, great work, and you've only gotten better with time. But I feel like I'm starting to repeat myself, or about to repeat myself, so yeah, I thoroughly enjoyed this movie. It's still a great time that it has aged well, and I guess, thank you for watching. Hope you enjoyed. Check out Schmierko's channel, link to channel description below, and thank you all for watching. See you all next time. Later!